tissue culture previous semester, and for today's class I think it is just for surface only lah. Okay, and it is already in your course outline lah, so I have to include in our class jugalah. Okay, don't worry, kelas ni sekejap je, and maybe saya akan share benda yang macam ada part yang macam tadilah, dia tak terlalu propagation sangat, because tissue culture yang you guys ambil tu satu sem tu tissue culture, week 1, week 2, sterilization semua tu, so korang lagi terror daripada saya ni. Okay, siapa lagi tak ada? So kita ada 20 orang. Wah, Sarah Hani dekat mana tu? Dekat hotel untuk berbuka puasa lah ke? So, siapa yang balik? Ada yang balik ke? Esok ke? Hari ni ke? Ada yang balik? Ke semua balik? Tak balik? Jumaat ada face to face exam. Oh, Jumaat exam apa? Face to face? Herbs. So tak boleh balik lagi lah. So kena exam dululah. Alamak, risaunya. Exam propagation lepas raya lah kan, insyaAllah. Okay, so saya rasa saya start lah yang mas tu nantilah. Mas tak angkat. Saya saya risau sebab saya bagi WhatsApp kat dia pukul 12 lebih bagi link, but single take only lah. So macam rasa ni jugalah kan, takut apa-apa kan. Ya. Tak apalah, so that kita proceed lah dengan kelas Okay, jangan risau, kelas ni saya santai je sebab saya pun macam penat hari ni. Saya pergi bandar jam, so kalau korang nak beli baju raya, janganlah pergi sekarang dekat bandar Kuantan, serabut saya. Okay, so mana slide saya tadi? Sekejap laptop saya problem, dia tak boleh Okay. Okay. Ada nampak ke slide saya? On the way. Okay, clear So macam biasa on camera, dan kita konsep kelas saya memang sama je. Saya akan start pilih satu nama dan you guys akan pass dekat kawan-kawan lah. Yang mana tak boleh jawab, kena minta bantuan lah. Okay. So jangan tidur, kena on camera. Okay. So if agree, then we start lah now. Okay, so actually this is another subtopic in our subject, which is tissue culture. So insyaAllah for today I will cover basic principle and protocol in plant tissue culture. Okay, so gambar ni, this is the picture which is the sample that I use for my master study lah. Suspension culture of oil palm. So dalam tu ada callus, but in liquid culture lah. Okay, so during my master study, okay, I didn't perform any tissue culture process lah, but the analysis the analysis involving tissue culture sample lah. Okay. Okay. Mas dah masuk lah. Okay, so gambar clone ni, which is yang clone yang dah established dekat MPOB. Okay, clone 164, PL164. So this is one of the commercial clone that MPOB use lah in tissue culture. So kalau korang tengok banyak station MPOB dekat Ulu Paka, okay, dekat Keluang, semua guna clone ni lah.
And then macam MPOB is not just it is focused more on research lah, not the product. Okay, macam kita ada Sam Darby, okay, but Sam Darby ada product, then still ada research. But MPOB ni Malaysian Palm Oil Board, dia fokus more on research, and then macam ada teknologi yang dia ada, yang kami ada, saya X lah yang ada, akan diperkenalkan kepada macam orang Felda and so on lah, which is nak bantu dia orang lah, macam baja dan sebagainya lah. Okay. Okay, so this is outline for today's class. Okay, so insyaAllah kita akan go to the definition of the tissue culture, and then introduction of the plant tissue culture, the requirement of tissue culture, aseptic technique, micro-propagating steps, benefits, and somatic variation. Okay, before I start, okay, anyone can explain or describe, okay, the tissue culture, the definition of tissue culture. Anyone? Boleh tak? Kalau tak ada, saya pick satu nama. Okay, so I choose Haris. Haris, what is tissue culture? Tissue culture the growth, explant lah, macam daun ke apa, dalam medium yang diletakkan. Okay, maksudnya the part of plant lah. Okay, which is grow into the new whole plant lah. Okay, maksudnya satu pokok baharu. Okay, so itu adalah definition of tissue culture by using lab equipment lah. So kalau kita tadi, pagi tadi kita belajar about apomictic ataupun apomixis technology. Okay, yang macam saya kata, when we introduce or insert specific gene, okay, that can reschedule or reprogram the mitosis and meiosis of plant, maksudnya dia akan jadikan satu plant tu polyploidy, so that dia ada character of apomixis. Tapi bezanya, tissue culture sepanjang penghasilannya kita buat dekat lab, tapi yang untuk apomixis technology tu memang awal-awal je lah, which is yang kita nak introduce apomictic. So kalau kita berjaya, dia akan produce apomictic seed. So apomictic seed tu akan hasilkan pokok baru berbuah, hasilkan lagi apomictic seed dan tanam jadi pokok baru balik. Okay, so most researcher kalau ada teknologi apomixis ni, dia akan lagi prefer lah, sebab cost dia kurang berbanding tissue culture lah. Okay. Okay, so what is tissue culture? The process of growing cells artificially in the laboratory. Artificially by using some chemicals. Of course, we include the use of hormone, okay, to grow the plant. Okay, and specific part can be selected to be used in the tissue culture. And specific part tu macam yang ada actively region lah, ataupun meristematic region, which is yang undergo cell division yang sangat laju lah. Okay. Then in vitro aseptic culture of cell, which is such as a tissue, okay, involves both plant and animal. Okay, when we talk about tissue culture, it is not only involve plant, but some researcher implement this technology on animal. Okay, but when we involve animals, maybe human, okay, so kat situ dah langgar ethics. As a Muslim scientist, which is not allowed. Okay, kiranya kita dah create another organism. Okay, benda tu memang dilarang lah. Okay, kan kita tengok kan ada yang try menghasilkan manusia semua kan, but which is not good. But in plant, condition yang berbeza lah. And then production of clone, okay, daripada single cell, okay, and then produce the new whole plant, and which is, we call it as a clone. All products have same genotype and genetics information. Of course, okay, when we produce or create, okay, the new generation by using asexual propagation,
asexual ataupun tissue culture method. So of course, okay, kita sasarkan, we aim that the product contain similar genetic information as their mother plant. Okay, for example kan, as a scientist, as a plant breeder, saya buat crossing. So when I do the crossing, then I get variety that I want. Okay, variety that's stable in term of stress, in term of disease and so on. Okay, so saya nak kekalkan that variety. How? Okay, by performing tissue culture. So I assume that when I do the tissue culture on that variety, so I will get that variety dalam jumlah yang banyak. So that is the function of the tissue culture. Okay, but in some condition, okay, tissue culture process may induce stress during experiment. Okay, that stress can cause alteration in term of chromosome number, in term of genetics, and it can be expressed, okay, morphologically. Ini certain case lah. So this variation that produced during tissue culture is known as somaclonal variation. Tapi in general, okay, we agree that tissue culture will produce the new type, the new plant, okay, the new clone that consists of similar genetic information as their mother plant. Okay, clear? Okay. So Haris, pilih satu nama. Mas. Okay, Mas. Mas, what is somaclonal variation? Mas. Ya doktor. Apa? Okay, can you define somaclonal variation? Saya baru explain tadi. Saja je saya repeat ni. Google ke tu? Tak. So, perlukan bantuan, pilih satu nama. Choose a name. Sebab ni salah satu method saya nak kenal jugalah you guys. Siapa Mas? Siapa lagi nama yang belum kena ni daripada pagi tadi yang terselamat? Ya doktor. Hello. Farahin. Boleh kena? Farahin. Tolong Mas ni Farahin. Yang saya dengar doktor cakap tadi yang somaclonal variation ni happen bila ada stress induced semasa plant tissue culture and menyebabkan perubahan pada kromosom and plant cells. And genetics lah. And genetics. Yes, good. Clear jawapan siapa? Farahin. Thank you Farahin. Mas, nanti Mas kena inilah belajar dengan Farahin. Okay, so kena dengar sebab saya akan tanya. Walaupun saya boleh cakap dan saya akan tanya. Ni. Farahin tadi kan? Okay, lepas ni Farahin kalau ada soalan, Farahin boleh request satu nama lah. Okay, so what is the objective of tissue culture? To produce regenerate plant with the same genetic component ataupun genetic information lah. So I have already mentioned what is somaclonal variation. Okay, yes, it is yang Farahin cerita, yang Farahin explain tu betul. Okay, so any plants bergantunglah, ada setengah tumbuhan which is plant yang kita dah establish tissue culture protocol untuk that species, oil palm,
getah, padi. Okay, kebanyakannya yang commercial crop kita dah establish lah. Bukan kita tapi researcher. Okay. Okay, so plant tissue culture, this is introduction of the plant tissue culture. Actually, it is one of the propagation techniques used by a researcher to produce the new plant with the same genetic material as their mother plant lah. So reason, to quickly produce mature plants, okay, to produce multiple plant in the absence of seed or necessary pollination, okay. Yang ini konsep dia sama macam apomixis, without fertilization, and we take specific part to be induced to grow to be new regenerate plant lah. Okay, then used to regenerate the whole plant from single cell. Okay, and then tissue culture ni kita juga guna jugalah untuk media macam kita ubah genetik dia ataupun kita buat transformation and so on lah. Okay, then to produce exact copies of plant with good traits. Okay, so after do the breeding, okay, this is the practice dekat mana-mana lah. Even bila kita research, kita ada plant breeder, kita ada plant tissue culture. So tissue culture ni selalunya under plant breeding lah. So that bila plant breeder dah establish as bila plant breeder dah apa? Dah produce ataupun establish new variety with good traits. So the task will be given to the tissue culture punya person lah, PIC, so that they will grow the new variety numerously lah, banyak-banyak sangat kan, in numerous. Okay, so what is needed? So the first one, which is apa yang diperlukan dalam tissue culture, appropriate tissues, okay, a suitable growth medium, okay, aseptic condition, of course. Kalau without aseptic conditions, so we will have contaminants lah, macam fungus and so on lah. Okay, then growth regulators such as hormone, and then we need to do the subculture, frequent subculturing. Okay, so anyone, sebab korang dah belajar pasal tissue culture kan, list growth medium yang korang belajar masa dekat subjek tissue culture. Tadi Farahin choose one name. Siti. Siti Nurhaliza. Siti Farisha. Oh, Siti Farisha. Okay, Farisha. So can you list growth medium that you know or that you which is yang you dah belajar lah masa kelas tissue culture? Yang saya ingat MS medium je. MS medium, okay lah, at least ada satu jawapan. Okay. So aseptic condition ni macam mana pula, Farisha? Aseptic condition tu yang condition yang free daripada microorganism apa semua tu untuk elakkan contamination. Okay, good. Dan Farisha, pilih satu nama. Sekejap tengok list name dulu. Nurin. Okay, Nurin is the first one join our class today. Dia yang mula-mula request masuk tu kan. Okay, Nurin, boleh tak list dekat saya any growth regulators that you know? NAA, IAA, BAP. Nama penuh dia? Elak ni NAA, BAA. Ataupun common name dia macam cytokinin ke apa ke. Tak apalah, betul lah tu. So nanti kita tengok, okay, growth regulator. And okay. Okay. So saya nak tanya jugalah, kenapa perlu frequent subculturing? Nurin. Sebab nanti nutrien tu habis. Nanti nutrien tu habis. Okey lah, tak apalah. Nanti kita tengok. Okay. Saya saja je buka soalan ni. Nak korang recall balik sebab you already learn one semester for subject tissue culture. So I think you learn a lot lah. Okay. This is the basic things only. Okay. So, okay. Thank you for answer my question lah. Okay, Farisha. So first one,
which is appropriate tissue. Okay, we can use embryo culture, okay, obtained from ripe seeds. Okay, ni maksudnya kita kena belah seed tu lah. Okay, untuk buat culture embryo. Then callus culture, unspecialized, unorganized and a dividing mass of cell. Then organ culture, okay, macam shoot, which is yang consists of meristematic region, root, leaf and flower. Okay, and then protoplast culture, okay, cell without cell wall. Maksudnya protoplast ni cell yang without cell wall lah kita kaca. Okay, so this is few types of tissue that will be used in the tissue culture. Okay, and then suitable growth medium, so containing nutrient to supply growth needs. This can be liquid or semi-solid. Betul lah yang Farisha mention tu. Okay, kita kena buat frequent subculturing to give optimum punya nutrient lah kepada sampel kita. Okay, so it can be liquid or semi-solid. Okay, then aseptic condition, okay, which is infected by microorganism, kita avoid lah. So using sterile media and instrument. So perasan kan kalau kita buat lab tissue culture, before we culture the sample, we have to autoclave, okay, the media, the instrument that we are going to use. Okay, then masa culture tu kita kena buat bawah laminar flow. Okay, bawah laminar flow untuk mengelakkan contamination, dan kita kena practice dia macam kena spray alcohol lah kat sekeliling tu. Okay, aseptic condition lah. So media and apparatus are sterile by autoclave. Okay, then aseptic transfer performed is a transfer. Okay, laminar flow macam saya cakap lah, is in a transfer chamber. Okay, dan kita ada penunuh bansen, bahasa Melayunya bansen benar. Okay, and then we alcohol dan Clorox lah kita spray and then kita wipe. Okay, to reduce, okay, the possibility to be contaminated with other microorganism such as bacteria, fungus and so on. Okay, because dulu masa my FYP kan, masa saya undergrad, saya conduct research on Fusarium, which is one of fungus lah. Okay, so Fusarium tu saya isolate daripada tongkat ali. Okay, then how to grow, saya akan buat single spore dekat atas plate dalam laminar flow. Okay, so single spore tu dia akan nanti for few days dia akan grow by dot. So yang single colony tu saya akan ambil dan saya akan culture balik dalam PDA untuk dapatkan yang pure Fusarium. Okay, so bila dapat pure Fusarium tu, masa saya nak culture tu, nak pindah-pindahkan, nak buat subculturing, saya kena alert. Sebab kalau ada fungus lain, macam kala hitam usually Aspergillus. Kalau kala hijau, Trichoderma. So, saya punya culture tu dah tak pure. Okay, dah contaminated by other microorganism. Okay, konsep dia sama saja. Sebab buat dalam laminar flow, okay, ada penunuh bansen, okay, loop tu setiap kali transfer tu kena panaskan. And then kena ada alcohol and Clorox sebab kita nak wipe sekeliling dalam laminar flow tu. Okay, and kalau boleh masa korang buat tissue culture dalam laminar flow tu jangan bercakap. Masa tu lah nak hi Farisha, no. Okay, sebab dalam mulut kita ni pun banyak microorganism. Clear So growth regulator. So in plant commonly we use auxin and cytokinin. Okay, ni yang general lah. Tapi yang macam Farisha cakap tadi, inilah nama panjang dia saja je kan. IAA, IBA, NAA, but categorized under auxin lah. Then cytokinin macam ni, setiap hormon ni ada dia punya function. Okay, and then to frequent subculturing lah to ensure adequate nutrition and avoid the build up of waste condition. Betul yang Farisha mention tu jugalah. Okay, untuk nutrition yang cukup lah. Okay, so micropropagation step, which is referring to the tissue culture lah. So the first step, selection of the plant tissue. Explant, we call it as a explant. Okay, of course kita nak pilih pun plant tissue, mestilah kita pilih yang sihat walafiat. Kenapa pula kita nak pilih yang kalau kat situ, kat pucuk tu kita dah nampak dah yang dah ada fungus? No, okay. So lepas ambil, for example, we can use leaf, roots and flower, then we culture in the media. Okay,
And then sterilization. Okay, this tissue must be sterilized to remove microbial contamination. Yang ni ada involve dengan apa ni, penuh bangsa semua and so on, alcohol, chlorok and so on. Then establishment of the explant. Okay, establishment in a culture medium. The medium sustain the plant cells and encourage cell division. This is the hidden of the tissue culture, the hidden pula, the behind of the tissue culture. Okay, sebabnya kita akan belajar cell division. Kita belajar je teknik tissue culture tu, but apa behind dia in term of scientific punya ni lah. So cell division, of course, encourage cell division. Cell division is focusing on, if we use somatic cell, of course mitosis, but if we use meiotic cell, of course meiosis lah. So culture medium can be solid or liquid. Okay, clear? So each plant species has particular medium requirement that must be established by trial and error. Okay, particular medium requirement. For example, okay, the concentration. Okay, and then macam-macam lah. They depends on plant species that we use. Okay. So multiplication, step 4. The explant gives rise to a callus which is manipulated by varying sugar concentration and dioxin cytokinin ratio to form multiple shoot. So kita kena ingat auxin, yang mana lagi fokus untuk akar dan juga shoot. Okay, the callus must be subdivided a number of times. So multiplication lah. Then root formation. The shoot are transferred to a growth medium with relatively higher auxin cytokinin ratios. Tadi auxin low, cytokinin high. Okay, so bila kita nak fasa rooting, kita guna higher auxin as compared to cytokinin lah. Okay. So this is diagram lah. Kita boleh tengok diagram. Lagi senang, lagi nampak kan. Establishment of explant, stage 1. Kita nampak, kita ambil explant tu, kita ambil softwood shoots. Okay, selalunya softwood ni sekejap, masa cutting Dr. Fauzian aja tak macam nak tengok softwood, semi hardwood dan hardwood? Ada tak? Ada. Ada Okay, macam softwood ni selalunya dia warna hijau lagi. Semi dia color hijau coklat, tapi kalau yang keras ni memang color coklat lah. Okay, so stage 1 ni kita nampak kan dia ambil part of shoot. Okay, shoot are established in culture for 2-3 months. Then cycle 1, kita tengok dekat stage multiplication, development of small cluster of shoots. Okay, kita grow shoots dulu. And then cycle 2, small cluster of shoot increase to month. Cycle 3. Then stage 3 baru kita pergi rooting. Yang ni kita ubah juga dalam media tu kita ubah juga the ratio of the hormone. Okay. Then plus plant established in individual cells 3 to 4 weeks under mist. So total growth period in cell 3 months. So kita dapatlah new plant. Saya nak tanya, korang pernah buat tissue culture ke? Pernah. Dekat lab pernah Pernah. Oh, okay. So dah boleh bayangkan lah. You can imagine lah kan. Okay. So what is benefits of tissue culture? Okay, tadi siapa last Farisha boleh pilih tak? Pick one name. Benefits of tissue culture. Bukan saya last tadi. Tadi lah siapa? Nurin. Nurin yang ni. Okay, Nurin. Siapa yang last? Nurin, pilih someone untuk answer this question. Nasrin. Nasrin dengan Nisrina is dua orang yang berbeza Okay, Nasrin, what is benefits of tissue culture? Sekejap nak tengok Nasrin yang mana satu ni. Benefits dia, kita boleh produce plants yang banyak in a short time. Okay, then kita maintain genetic content dia lah, genetic information dia lah. That's the reason tissue culture ni kita selektif juga. Kita buat dekat pokok yang ataupun variety yang baiklah, with desirable trait lah. Okay. So Dr. Razik ni setiap kali tajuk propagation mesti dia nak cerita kromosom. Yes, because this is the genetics of plant propagation. The principle lah of the propagation. Kita tengok morphologically, but inside tu apa yang berlaku kan. So chromosome aberration ni
dia sebenarnya adalah keadaan di mana bila soma clonal variation berlaku. Okay. Kromosom, ini dengar saya cakap. Macam kan saya cakap, tissue culture kita target untuk dapat the same plant, the regenerant plant, okay, with the same genetic material as their mother plant lah. Okay, but in certain condition, it can induce soma clonal variation. So the cause of soma clonal variation, one of it adalah chromosomal aberration. But okay, chromosomal aberration are a common occurrence in cell and tissue culture, derived callus and their regenerant. Okay, kebanyakannya masa dekat callus tu dia stress. Okay, so antara penyebab dia endoreduplication, mitosis, lagging chromosome. Okay, so bila ada lagging chromosome, cell division tu berlaku dalam keadaan yang unstable. So maybe certain cell akan ada chromosome yang lebih berbanding sel lain. Okay. So this is mechanism of the chromosomal aberration. It is expected that all the cells of somatic tissues of plant are genetically identical. Yes, of course. However, it is not universally accepted. Okay, nanti bila in future korang dah kerja dekat mana-mana research institute, bukan tissue culture tu kita target nak produce sama je ke plant? No. Okay. In certain condition, memang betul kita target ni, tapi in certain or some condition, okay, we may induce soma clonal variation. We may lah induce, okay. So this is an example lah in certain plant. For example, in pea roots, okay, and pea cell of tobacco, okay, kita jumpa diploid and polyploid cells. Okay, maksudnya dalam banyak-banyak sel tu, contoh dah ambil akar ke daun ke, ada yang diploid, ada yang polyploid. So this condition we call it as a mixoploid, okay. And this may induce by tissue culture. Okay, then the phenomenon is known as soma clonal variation. Okay, so this is the mechanism of chromosomal aberration in culture. Okay, cell division in somatic tissues follow regularly the path of DNA synthesis. Of course, mitosis and cytokinesis we already learned in the last class. Okay, when cytokinesis is delayed, okay, cells fail to divide equationally. Maksudnya kan kita ada hipotesis juga masa kita belajar dalam kelas genetics. So the mitosis will produce two daughter cell with the same chromosome number. Okay, but chromosome aberration can cause unbalanced chromosome content. Okay, among or between daughter cells. Okay, so resulting doubling somatic chromosome. So this phenomenon is called endomitosis or endoreduplication. Okay, the majority of reports suggest that polyploidization in culture is generated through endoreduplication. Maksudnya endoreduplication ni, the whole genome is referring to the whole DNA content. DNA content tu of course lah datang daripada kromosom lah. Bila kromosom ni mengganda, so kita panggil tu adalah polyploidization. Okay, alamak, dah tajuk spesifik, risau pula nanti korang takut. Tapi so far boleh ikut kelas boleh faham guys? Boleh. Boleh doktor. Boleh okay. Siapa yang aktif ni saya tengok dah berapa orang yang aktif ni. So semua kena aktif. So saya actually sebab korang dah belajar tissue culture kan. So saya akan highlight lah macam soma clonal variation and apa ada di sebalik soma clonal variation tu, so that korang tahu mechanism. So which is bila korang dengar soma clonal variation, yes, of course, ni genetic variation that occur during tissue culture process. Okay, and the mechanism is like this and so on. Okay, such as endomitosis, endoreduplication, which is can cause chromosomal number changes and so on. Okay. Okay, this suggests that chromosome doubling occur during the culture because initially culture embryo carry only diploid cell. Ni dia bagi saya bagi satu contoh lah. Okay, contoh yang carry yang dekat diploid cell lah. Okay, 2N 2X. Siapa tahu beza 2N dengan 2X? Ada tak belajar tata cara penulisan 2N 2X? Okay, 2N ni menggambarkan keseluruhan kromosom. 2N is equal to 14. But 2X, X tu menggambarkan ataupun melambangkan berapa number of chromosome set. Okay.
Cytogenesis, tahulah baca benda ni. So kalau korang dapat benda ni dalam exam, soalan exam saya yang tricky, so korang tahu. Take note benda ni Okay. So the observation of anaphase cells revealed that chromosomes separated during mitotic anaphase but failed to reach their respective poles. Maksudnya during cell division tu anaphase berlaku tapi dia tak sampai ke respective pole dia. Okay. So dia pergi ke poles yang lain. So dah jadi unbalanced chromosome, betul tak? So this may have been due to disturbed spindle formation. Bila dah lain-lain kromosom, dia akan produce two different cell, okay, yang ada different chromosome number. Macam tadi kan ada explanation kan. Satu dia diploid and satu lagi polyploid. Diploid tu merujuk kepada yang ada dua set kromosom, manakala lagi satu dia ada lebih daripada dua set kromosom. Okay. So ini adalah masalah yang berlaku. So korang nak tanya, kenapa efek dia dekat plant tu? Of course, dia akan produce different genetic materials. Okay, dia akan induce variation. Dah tak sama lagi macam parents dia. And then morphologically, of course, mesti ada beza bila ada perubahan ploidy. Okay. So it is assumed that some chemicals like colchicine inhibit formation of spindle fiber during cell division, cause chromosome doubling. Okay, kita tengok lagi apa ada faktor yang menyebabkan chromosome aberration ni. Okay. So phenotypic variability, phenotypic maksudnya dia refer kepada morphology lah. Among cell and tissue culture, derived regeneration may be attributed to epigenetic, genetic and chromosomal changes induced by culture condition. Okay. So epigenetic variation ni adalah yang reversible, manakala genetic variation ni yang kekal selamanya. Okay. Okay. So chromosome aberration in tissue culture. So chromosome changes, ini faktor-faktor dah lah. In tissue culture may caused by few factors. So first, media composition, apa chemical yang ada dalam that media and jenis media. Lepas tu umur dan nature of the callus. Hipotesis dia, semakin berumur callus tu, so the possibility of the soma clonal variation occur is increased. Maksudnya itu yang kena subculture selalu, and inilah kan. And then genetic background of the explant. Korang imagine lah kalau korang buat tissue culture, plant yang memang dia tak stable in term of ploidy dia, yang ada setengah plant dia tak ada fixed chromosome number tau. Ni normal untuk plant maksudnya kalau korang tengok, selalu korang baca dekat artikel atau buku teks lah. Okay, plant ni dia ada kromosom ni. Okay, tapi jangan terkejut kalau ada certain plant species yang dia ada different chromosome number ataupun different ploidy level. Okay, so untuk a crop yang unstable dia punya ploidy ni, for example, macam my master student work on orchid. Orchid ni memang dia endoploidy. Setiap kromosom ataupun setiap sel, lain-lain bahagian, lain-lain ploidy level dia. So itu masalah. So bila korang ambil je dekat satu part yang memang different ploidy level, korang buat tissue culture, so korang expect macam akan dapat semua sel tu sama diploid. No, dia akan ikut mak dia lah. Maksudnya akan ada yang sel yang polyploid, ada sel yang diploid, ada sel yang triploid and so on. Okay. So 3 faktor ni mainkan peranan lah. So media composition, and ni based on literature lah. Ada some researchers suggest that chromosomal aberration in tissue culture induced by growth hormone 2,4-D. Maksudnya concentration of hormone in the media mainkan peranan jugalah. It may induce chromosome aberration in tissue. Clear tak? Clear Ini contoh satu tumbuhan kekacang Vicia faba. Okay, dia adalah diploid. Okay, sebab dia 2X. Dia adalah diploid. Okay, dan 2N, which is total chromosome dia adalah 12. So media contain yeast extract and coconut water is also responsible for chromosomal aberration. Instead of 2,4-D, okay, yeast extract or coconut water that used in the media also can affect ataupun can induce somatic aberration. Okay, untuk 2,4-D tu salah satu contoh pokok yang involved adalah Vicia faba lah. Okay, based on Singh et al. 2002. Okay. So media composition macam IAA and NAA semua auxin lah induce mitosis without cytokinesis, maksudnya tanpa pembahagian cytoplasm. Okay, macam NAA pula cause mixture of diploid and polyploid in bean. Awal research dia. Okay, and then kinetic, cytokinesis and so on. Ini contoh gambar kromosom. Okay,
Ni dekat Bali, maksudnya A tu, nampak telophase yang telophase A tu refer kepada kromosom telophase, okay, dan dia ada unequal chromosome number lah. Dan untuk B tu, 2 daughter nuclei with numerous microchromosome. Okay. Okay, then another factor which is activation of transposable element. Transposable elements ni adalah another source of somatic innervation lah. So under stress condition, okay, it will be activated. Maksudnya under stress condition, for example during careless stage kan, so transposable elements ni will be activated lah. Okay, so transposable elements ni another factor of the somatic innervation. Okay, the activity of transposon element is correlated with the epigenetic regulation which is yang temporary lah or reversible lah. Okay. So advantages and disadvantages of somatic innervation. So kalau yang ni kita tengok, the occurrence will bring negative impact to the tissue culture function. Okay, sebab aim of the tissue culture is to produce many good plant lah, many materials, to produce the materials with desirable trait, okay, banyak-banyak lah in a short time lah, okay. Tapi negative impact dia, for example macam clonal abnormality in oil palm, okay. Masa tu, satu masa tu, oil palm dia produce umur yang tak ada seed. Maksudnya yang degenerate pada tissue culture, dia produce buah tapi tak ada seed. So we call it as a parthenocarpic problem. So bila detect rupanya ada somatic innervation dekat tissue culture oil palm. Okay. So of course lah kalau tak ada seed, useless lah in crop improvement. Okay. That's the reason lah why kenapa saya master study saya punya kerja lah. Sebab master study saya nak monitor clonal fidelity tu, nak avoid somatic innervation untuk clone yang orang kata commercial tu lah, P164 dekat MPOB. Okay. So ni advantage dia. Sometimes somatic innervation will lead to the genetically stable variation which is can be used crop improvement. Mungkin dia akan produce new variety. Okay. Bukan new variety lah, new regional plant, okay, yang ada stable variation, okay, untuk crop improvement. Okay, and then ni from previous study, somatic innervation will produce a desirable clone, okay, in several species with good traits such as salt tolerance. Dia ada karakter-karakter lain lah, okay. Settle. So ni adalah method image cytometry, gambar merah ni yang saya extract daripada callus. Masa tu saya kena develop tools, okay, develop tools untuk detect chromosomal changes, or we call it the somatic innervation in tissue culture. Tapi untuk stage callus, saya develop satu teknik ni. So teknik ni dinamakan image cytometry. Saya extract nuclei daripada callus and then saya observe callus dia dan saya akan create the peak. So inilah saya create masa saya kerja MPOB dulu. Okay, transfer of technology yang korang boleh tengok dekat website lah apa yang saya buat ni. Okay, so nak action sikit. Okay, so I think that's all for today. Kita dah cover apa definition of the tissue culture, kita dah cover procedure of the tissue culture, kita dah cover dah juga apa yang menyebabkan somatic innervation and impact of the somatic innervation in the tissue culture, and also the benefit of the tissue culture. So some tools are also covered lah. Okay, and then thank you. Okay, so macam biasa kelas-kelas saya sometimes a situation you think of as bad is actually putting you on path to the best thing that could possibly happen to you. Hikmah. So I think macam yang actually yang masa this thing sangat berguna lah masa saya undergo satu fasa yang 2 years pandemic kan. At that time maksudnya 2022 saya percaya dan yakin which is yang saya dapat menunaikan fardu haji lah. But at that time COVID tiba-tiba ada. Bukan tiba-tiba lah, actually dah ada hujung 2019. But dah datang ke Malaysia. Masa tu dah macam okay boleh ni ada SOP semua. But at the end tertangguh sampailah 2020, 2021 and this year. Dan this year juga sebenarnya which is quite kata challenging lah sebab
the number of jemaah tu reduce lebih daripada separuh. Okay. So saya pun rasa macam sebab kat lah bila semalam saya dapat surat, because saya salah seorang daripada 14,000 tu yang saya tak tahu apa yang saya buat, because we know ourselves more lah daripada orang kan. But still bila dapat peluang tu menjadi tetamu tu di Furahman tu, so saya rasa macam sebab jugalah. And then tadi lepas dia habis kelas dengan korang, saya conduct session fotografi dengan lecture department, dan saya pergi tabur haji jam. So saya kena bersabar lah. So balik pun jam quite penat jugalah. But I think itulah dinamakan pengorbanan. Okay. Sometimes lah macam instead of dalam kes saya, macam kes korang kan belajar online. Okay. Sebenarnya saya ada empathy dekat korang. Kenapa saya cakap macam tu? Because saya pun belajar online sekarang. Saya further study diploma in Usuluddin. So untuk sebulan saya ada kelas yang weekend daripada pagi sampai petang, Sabtu dan Ahad. So saya ada empathy, which is yang saya tahu susah nak belajar online. Okay, but there is hikmah lah. Always ada hikmah di sebalik setiap satu yang berlaku tu lah. Kan? Macam sekarang ni, that's the reason kenapa saya suruh korang on cam. Sebab empathy saya tu saya tahu. Bila saya dalam kelas online tu, saya kat mana. Lecturer saya, ustaz saya macam dia tak suruh on cam. Tapi sebab saya tahu student saya, dan saya tahu kelas saya tak akan sampai 3 jam. So saya minta on camera. Okay, so janganlah rasa macam alah apa lah Dr. Razik ni datang habis guna wifi kan. But I think saya nak kenal student saya. Sebab percayalah kalau saya jumpa korang dekat lab ni, especially yang sister, saya tak kenal. Sebab semua pakai mask. Tak kenal mana si Izzah, okay, mana si Husna. Ni kat sini pun saya nampak kan. Ni yang tak on camera ni pun siapa ni? Semua saya tak nampak kamera. And then Aisyah, Aisyah mana pula ni? Siapa? Insyirah, Rina sini baru saya nampak. Kalau Rina je saya ingat pusat kuarantin. Okay. And then siapa lagi yang plus-plus yang pernah jadi penghuni kuarantin. So kalau korang tak nak. Macam kalau ada ni je mesti saya yang tahu. Oh, student plan, siapa yang kena ni. Saya tak marah pun, saya akan take care korang lah. And that is my work lah. So far okay ke kelas saya? Okay. Okay. So sebab saya rasa bila ajar online ni tu, tapi sebab still lagi tak boleh buat face to face. But this semester saya ajar berlumba-lumba tau. Sebab saya ajar yang sesi kedua. Saya ajar plant propagation and plant genomics. Genomics tu quite challenging. Tu memang feel saya. Saya cakap dengan senior, saya terpaksa buat pagi dan petang. Petang waktu lab buat apa? Buat kelas. So macam korang jugalah, so diorang dah faham jugalah. I hope benda ni tak burden korang. And mungkin bagi bukan mungkin lah, memang akan bagi, insyaAllah akan bagi hikmah lah, which is korang boleh fokus another subject. Okay. Okay, before that nanti kita akan ada first quiz. Okay. First quiz kita adalah pada pada kelas ketiga kita nanti. Okay. Tajuk yang masuk, subjek yang masuk, topik yang masuk hari ni dengan yang pagi tadi dengan yang tissue culture lah. Simple je quiz saya. Okay, mungkin saya akan buat dalam bentuk Google Form. Okay. Quiz saya adalah di hujung kelas ketiga. So study molek lah. And then lab kita, saya dah bincang dengan Mas, Izzah dan Husna. Lab kita saya highlight lagi adalah hari korang midterm tapi petang. Okay, so kita ada 2 lab masa tu. Sebab lab yang keempat tu macam very simple, just kita tengok structure. And then lab sebelum tu kita buat marketing ataupun layering. Marketing, layering adalah the same thing, tapi istilah berbeza lah, tapi benda yang sama. Okay. Ada yang guna apa, hantu Cina lah sebab kita kena balut macam ni kan, and so on lah. Okay. And then itu dalam waktu yang terdekat lah. Dan assignment saya akan bagi secepat yang mungkin. Saya rasa masa kelas ketiga tu. Saya nak korang beraya dengan aman. So mungkin kelas ketiga tu saya akan bagi quiz. Okay, kelas ketiga tu maksudnya 2 minggu selepas raya lah. Sebab seminggu lepas raya korang ada quiz, korang ada midterm dengan apa? Lab. Dan minggu selepas tu kelas ketiga tu, which is kelas ke-9 untuk saya, kelas ke-10 untuk saya, kelas ke-10 lah cepat, adalah quiz dan saya akan bagi tajuk assignment waktu tu. Okay.
Kalau korang nak awal juga, sebab kalau korang takut macam bertumpuk-tumpuk, boleh je saya bagi tajuk assignment tu, ataupun assignment tu masa lab 3 dengan 4. Bagus juga kalau buat lagi awal kan. And then saya pun tak pening juga kan. So itulah. Mungkinlah kot saya buat lepas lab lah, saya bagi assignment lepas lab lah. Lepas lab 3 dengan 4 tu. Supaya korang ada ni lah kan. Kalau saya bagi tambah lagi, saya risau takut hujung tu penuh. Saya tak suka student saya hujung penuh dengan exam. Subjek saya boleh control, but subjek lain korang kena discuss lah dengan coordinator. Okay. And so far saya macam ni lah. Mungkin tak pandai lawak sangat macam Dr. Fauzihan kan, but sometimes kadang-kadang macam masuk air jugalah. Okay. Biasalah lecturer lelaki. And then ada question? Nasrin Nasuha, Farisha, Nurin Maisara. Siapa lagi nama? Saya ada tak? So far saya rasa hari ni kita berjaya lah. Fokus dekat semua dah bersuara kan, daripada senyap semua kan. Syuhada, mana syuhada ni? Saya tak nampak muka semua orang. Syuhada, macam mana nak nampak muka semua orang? Terus syuhada on camera. Tadi on memang on. Okay, sorry. Okay. Apalah Dr. Razik ni, fitnah semata-mata. So, ada soalan? Okey ke kalau saya gunakan style ni untuk kelas saya? Memang dia akan menjangkit soalan demi soalan. So, itu cara saya nak tahu korang ada dalam kelas.